Siemaneczko ludziska, to was host, Max nie umie grać w nowej grze The First Tree. Pierwsze drzewo, nie wiem. Takaś gra przygodowa, tyle... Enter to start. Tyle co się ja dowiedziałem. Zobaczymy jak to oczywiście pójdzie. Commentary mode? Ciekawe co to jest. Subtitles, oczywiście subtitles. Kamera, sensitivity, antena leasing, Full HD. Wszystkie opcje, nie? Bardzo dużo opcji mamy. Nowa gra. Jakiś lisku. Normalnie tak zaawansowane graficznie jeszcze nie miałem. Co to jest w ogóle? No to wiesz, pojawiło się, no to trzeba coś porobić. Może raz, może dwa odcinki z tego wyjdą i tyle będzie. Okej, mamy listę. Are you awake? I thought I heard you get up. Move Fox, Yeah, Run, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Zoom. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? Lisku. I don't know. It seems weird, but I had one Stamina of liska? the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Dalej ciekawe co to jest? Na razie wiem, że to jest tak naprawdę sen jakiejś osoby. Lisku. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. The First Tree. Fajne. Na razie mi się to kompletnie inny rodzaj gier, które ja często gram. Ciekawe narracja. Bardziej gra z narracją. Looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Panie, ten koleś skomentował to, że ja się zatrzymałem i potem szybko podeszłem. Więc powiedziałem, że nie będzie tyle się zatrzymywać. Nie wiem, czy to ja to zrobiłem, czy jakbym siedział dłużej, to on by dalej komentował. Tam coś świeci, więc idziemy tam. The light.
muzyka jest świetna. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. O, kolejny The Light. Tam coś jeszcze jest, to lecimy. O, nie zarąbiście. Gra spokojna, ciekawa. Może trochę będzie jak tamten... O, czy mamy coś do pokopania? Nie, kopu, kopu, kopu. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me, so I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Coś jest na świecę? Wilk z double jumpem jak w Unreal Tournamencie. Tam coś jest, jedziemy tam. Czuję się dość zrelaksowany. Gra jest dość relaksacyjna, powiem szczerze. O, będzie kopu kopu. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank. He tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Ciekawostki, znajdźki i inne ciekawe rzeczy. Tak, dwie historie to są. Lisku, lisku, lisku.
Jest opowieść tych dwóch osób i opowieść liska. Tak to ja rozumiem. Oczywiście oba opowieści są w pewien sposób. Jeden to jest tych ludzi, ich życie, opowiadają sobie o swoim życiu, a jest tragiczna historia liska. Na razie jest okej. Myślę, że ten film musi być z tą podróżą, bo ja czuję, że ta podróż tutaj jest ważna, choć nie wiem, czy będziecie chcieli to pooglądać. To jest dziwaczna gra. Kop dziurę. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Look at the light. A, nie udało mi się. O, tam jest coś. Chłe, chłe. Chłe, chłe. Chłe, chłe. Udało mi się. Chłe. O, udało się. Widzę jeszcze tylko światło i chyba w tamtą stronę, ale pójdę jeszcze tam. Chłe, chłe. Mój ten lis robi chłe, chłe. Chłe, chłe. Chłe, chłe. On jest bardzo... A ja powiem szczerze, że cieszę się, że jest tak mocno można nim kierować. O to chodziło. Miałem wejść do góry, przejść ten kawałeczek i skoczyć sobie na dół. Ale tego nie zrobić. Ja być bardziej mądrzejszy. Ja nie zrobić tego. Jedziemy liszku. No i to jest jakaś krótka gra na godzinkę max pewnie, o to chodzi. Lisku. I'm looking for the light. Symulator biegania lisa. O. O. Progress is saved
as beginning of the level. Are you sure? Yes. Przy okazji wiemy o tym, że się to zapisuje, bo teraz jak zrobię enter, to będzie... A, jest continue, więc... skoczyliśmy już poziom, zrobiliśmy chyba 25 gwiazdeczek, jakoś tak, i będziemy mogli słuchać dalej kolejnej historii, więc to jest też idealny moment na zakończenie odcinka. Dziękuję, cześć i czołem, spotykamy się wkrótce. Pamiętajmy oczywiście o subach i lajkach, żeby zostawić, hitnijcie tego dzwona, pamiętajmy, że te suby i lajki są dla zasięgów przede wszystkim. Cześć i czołem, pa, nara, do następnego, nara, podoba mi się symulator biegającego lisa, nie tak.